రియల్ లైఫ్లో అయినా మీరు ఒక 10 మందిని కొడితే వచ్చే హై కంటే ₹1,00,000 సంపాదిస్తే వచ్చే హై వేరు కదా. సో డబ్బులు సంపాదిస్తే ఎంత హై ఉంటుందో సినిమా చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఆ హై మీద ఎక్కువ బ్యాంక్ అయ్యాం యాక్షన్ కంటే. అంటే కొత్తగా ఉంది, డ్రైవ్ కొత్తగా ఉంది కదా సినిమాలో. ప్రతి ఫ్రేమ్ ప్రతి సీను కొత్తగా ఉంటుంది. ఒక ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ బ్యాక్ డ్రాప్ తీసుకుని ఆ ఎమోషన్స్ ఏం పోకుండా కొత్త బ్యాక్ డ్రాప్తో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్, ఈ స్టాక్ మార్కెట్ ఇదంతా కొత్త బ్యాక్గ్రౌండ్తో కొత్తగా చెప్పాం. ప్రతి ఫ్రేమ్ కొత్తగానే ఉంటుంది సినిమాలో. సో 100 కోట్ల పోస్టర్ అన్నారు, అది సరదాగా అన్నారా నిజమే అంత కాన్ఫిడెంట్? 31st మాట్లాడుకుందాం సార్. అంటే వాట్ ఈస్ ద I think everybody will connect to Bhaskar. He's a that I think 80% of our country is like somebody will be like a Bhaskar. Either you are Bhaskar or you know a Bhaskar or your brother is a Bhaskar. So I feel that way. I feel అంటే instant connect. యూ ఆల్వేస్ ఒక సాఫ్ట్ కోటెడ్ రోల్స్లోనే కనిపిస్తున్నారు. ఏదైనా కింగ్ ఆఫ్ కోట అలాంటి యాక్షన్ మూవీ ఉంది తెలీదు అది. రైట్ నౌ I think I'm getting these kind of roles, but I also enjoy good scripts, good stories, good content. అందులో యాక్షన్ ఉంది తో I'll do it, but I'm not searching for one genre as such. మీనాక్షి గారు హాయ్ అండి. అంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ రిలీజెస్ ఉన్నాయి, గోడ్ చూసాము, ఇప్పుడు భాస్కర్ వస్తుంది, మక్కా ఉంది. సో మెకానిక్ రాకీ అంటే ఎలా ఉంది కెరీర్? అంటే ఎంత ఫాస్ట్ ఫేజ్లో రన్ అవుతుంది? ఈ సుమతి క్యారెక్టర్ అనేది మీకు ఎంత స్పెషల్? ఫస్ట్గా ఐ థింక్ థ్యాంక్ యూ అండి. I really appreciate your kind words. Kani, I think it's been a very long journey. Ee-roju, if I have 3 releases, it's only because it's been going on for the last 2 years. So now they are releasing. But having said that, yes, I think I'm truly blessed to be getting the opportunity to have these films in my hand. And I think the best part is that all the films that I'm a part of are going to have a very different look and character. At least my character. And Sumati is actually one of a kind and a first in my career. I play a mother in that, which is a first for me. And I think Alanti roles, I feel like not just this kind, but any role that kind of gives you that satisfaction as an actor is something that I'm looking for. Something that excites you but also scares you. I think those are the roles I'm looking at. And Sumati was definitely one such character. And yeah, I think I'm looking forward to doing more work. All different kinds of genres and characters, but whatever's said and done, I think Sumati is going to be one special character. Dulquer garu ikkada యాక్చువల్గా యాజ్ ఎ పాన్ ఇండియా యాక్టర్ ఏంటంటే మీకు చాలా దగ్గర నుంచి చాలా కథలు వస్తుంటాయి కదా, టాలీవుడ్ కావచ్చు, వేరే వేరే ఇండస్ట్రీ. స్క్రిప్ట్ ఇది వెంకీ నాకు ఐ థింక్ మొదటిసారి వెన్ ఈజ్ నరేటింగ్ ఇట్ టు మీ ఐ థింక్ చాలా నచ్చింది నాకు. వెరీ ఒరిజినల్గా ఉంది, వెరీ ఆనెస్ట్ స్క్రిప్ట్. And I have a lot of questions and doubts. నాకు ఒక big logic meter ఉంది in my head. But everything I asked Venki about, whether it's about the banking sector, he's done all the research, and the scenes are all very beautiful, very organic, and it's a very common man story with a very. It feels like life. Everybody in the film, I could see this is Bhaskar's home, this is his family, this is his work. So I actually wanted to step into his life and be that character. I think after shoot started, it became even more special to all of us because Anta, I think Andamaina sets and the casting, everything is so spot on that I felt like none of us are acting, we're all real living characters. అయితే యాక్చువల్లీ ఒక పక్కన యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు, ఒక పక్కన ఏంటంటే వేఫర్ చేస్తున్నారు. మరి అదే మీకు మీరే ఒక పక్క అంటే ఒక పక్కనేమో మీరు చేసిన సినిమా, ఒక పక్కనేమో మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్న సినిమా, ఎలా అనిపిస్తుంది? I think they're both different genres cinema, and it is our responsibility because we committed to release the film, and I'm happy that both films are coming out. We can't control the release dates, but it's something we committed to, so we have to stick to it. Lucky Bhaskar is promising to మనీ డబ్బు విలువ ఏంటో చూపించబోతున్నది ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. సో ఇనిషియల్గా మీ అకౌంట్లో స్టార్టింగ్ ఎంత ఉండేది, అకౌంట్లో డబ్బులు ఎంత ఉండేది కెరీర్ మొదలు పెట్టే ముందు? అది ఫస్ట్ పే చెక్ when I was 10 years old. నా ఒక టీవీ కమర్షియల్లో నటించాను. I got paid 2,000 rupees. Okay, so I had to give most of it to my grandparents, so nothing left in my account to them. ఓకే, అంటే ఇందులో ఎక్కువగా అంటే మన డబ్బు అయితే అకౌంట్లో ఉండాలి, లేదంటే ఒంటి మీద ఉండాలి, ఆ పొగరు చూపించాలి, ఉంది కదా చివరిలో. సో అది చెప్తున్నప్పుడు ఏమనిపించేది మీకు రియల్ లైఫ్లో కూడా? సో చూడడానికి డబ్బు ఉన్న వాళ్ళ కనిపించిన వెనకాల ఒక మిడిల్ క్లాస్
అబ్బాయి లాగా క్యారెక్టర్ I పోర్ట్రేట్ think చేశారు. మన అందరికీ there's a certain self-respect that we have, a self-worth that we have. Adi, if anybody challenges that, like a Bhaskar, I think you will spend, or you won't think so much about money or what is in your bank balance. You will fight for your self-worth. I think Bhaskar Kuda, I think there's a moment of insult where he felt like he had to prove that. And some of my friends who seen the film, వాళ్ళు కూడా they're like in their lives there's been moments like this. Sometimes they've been able to prove them wrong, but sometimes they've been stuck without having the money. But I think for Bhaskar that was a big win in the film. సో వంశీ గారు సో 31st బాక్స్ అకౌంట్ కూడా ఫుల్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాం. సో ప్రేక్షకులు ఎంతవరకు మీ అకౌంట్ ఫుల్ చేసేలా ఉంటుంది? కంటెంట్ చూస్తే ఆ స్థాయిలోనే ఉంది. సో మీరు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి సార్? ఈ 31st దివాళీ అదేవిధంగా ఈ సినిమాలు కూడా రాబోతున్నాయి కాబట్టి సో ఈ మీ అకౌంట్ ఎంతవరకు ఫుల్ అవుతుందనేది 31st కాదు 30th ఈవినింగ్ ఫస్ట్ షోస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ముందే ట్రైలర్ ఎలా అనిపించింది? చాలా బాగుంది. సినిమా కూడా చాలా బాగుంటుంది, డబ్బులు అలానే వస్తాయి. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ సార్. ఆల్ ది బెస్ట్ సార్. థ్యాంక్ యూ. మరి లక్కీ బాక్స్ గురించి కూడా మేము పార్ట్ 2 అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? అది మీరు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో వెంకీని అడగాలి. ఇంకా అంటే యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ మీరు మొత్తం అవుట్పుట్ మీరు చూస్తారు. ఆ అవుట్పుట్ చూసే మీరు ఒక క్లారిటీ కూడా వచ్చేసి ఉంటారు కదా. అంటే ఇది తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఈ మధ్యగా ఎవరు ట్రై చేయని ఒక కాన్ బేస్డ్ సినిమా. సో ఇది ఒక ఎపిసోడ్ ఆఫ్ కాన్ హీరోది. సో భాస్కర్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏదైనా కాన్ చేయాలా లేదా అనేది వెంకీ దుల్కర్ గారు ఒకసారి ఆలోచించుకుని ఉన్న ఐడియా వస్తే సీక్వెల్ తీయటమే దానికి. సీక్వెల్ అయితే సంక్రాంతి కూడా మీరు మంచి పోటీలో ఉన్నారు. మీరు ఒక చిన్న ఏదో ఇంటర్వ్యూలో చిన్న కామెంట్ చేశారని మొత్తం కొద్దిగా అవుతుంది, దానికి ఒక క్లారిటీ కూడా ఇచ్చినట్టున్నారు కదా, ఏమైంది సార్ అసలు? నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి కదా అని అడిగితే ఈసారి అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ రావట్లేదు అని నేను చెప్తే దాన్ని ఒక హీరో గారి సినిమాకి కనెక్ట్ చేసి ఫ్యాన్స్ కొంచెం హంగామా చేశారు. అది కాదు అని మొన్న క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చాను. మొత్తానికి అయితే అంటే మీ 2 సినిమాల ద్వారా ఇంకో అంటే వెంకీ గారు కొద్దిగా ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఏమైనా ఉంటుందా, లేకపోతే 3 రిలీజ్గా ఉంటుందా సార్? సంక్రాంతికి ఎప్పుడు 3 సినిమాలకి స్పేస్ ఉంటుందండి. ఎవరు ఏమి ఇబ్బంది పడకుండా అన్ని 3 బ్లాక్ బస్టర్స్ అవుతాయి, ఏమి టెన్షన్ లేదు. మీరు ఆ డేట్ ఏమైనా ఫిక్స్ చేసుకున్నారా సార్ మీ దానికి? ఇంకా లేదండి. లేదు, అది ఎప్పుడు అనుకుంటున్నారంటే ఉన్నా సంక్రాంతి 11th 12thలో ఎప్పుడో 10th 11th 12thలో ఆర్డర్ 3 సినిమాలు మాట్లాడుకుని ప్రశాంతంగా ఒకళ్ళ ఒకళ్ళు వస్తారు. ఓకే, దుల్కర్ గారు మీరు ఇప్పుడు కల్కిలో కూడా చేశారు, ఇప్పుడు లక్కీ భాస్కర్, ఇలా మంచి మంచి సినిమాలు. కల్కి 2లో మీరు మళ్ళీ ఏమైనా చేయబోతున్నారా? పరశురామ్ క్యారెక్టర్ ఏమైనా ఉంటుందా మీది కంటిన్యూషన్గా, లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది? That you'll have to ask Nagi sir. Even Kalki 1లో కూడా నాకు లాస్ట్ మినిట్ I didn't know, నాకు తెలియదు. I think I shot it in January or something. May the film came out. So whatever is in Nagi's head is only in Nagi's head. Okay. Dulquer movie after Sitaramam. I think I was even after Sitaram I was not really looking to commit anything. I was like, ee rendulo cinema inta andamaina cinema, both Mahanati and Sitaram. I was like, okay, if I don't do any more films in Telugu also, ikkadiki audience always will see me with that love of those 2 films. So if I'm doing something again, it has to be special. So I remember initially, I think Mrunal, Hanusa, Swapna, everybody moved on to other films. And I was like, okay, I still haven't found something, maybe I should find something. And our time lo, I think, Venki came to me. And even Malayalamlo, I have not done this genre of film. So for me, I thought that is special. And I think that there's a nice variation in my portfolio of films. First is Mahanati, then Sitaram, then this. I think each is a different genre, even though they're all little period. Adi naaku I think instant ga nachindi ee script. Actually, you have equal Mollywood. What would you say about that fan base? I love all of you. I think like all of you, I love cinema so much. I feel like we have stories everywhere. I can't choose one. Love you too. Love you all, each one of you. But I think I'll keep choosing good stories, good films, and then let that decide which languages. Waiting for Lucky Bhaskar. Meenakshi, Sitara Entertainments and Dulquer Salman garu and Venki Atluri garu. I think ఇది నా సెకండ్ కొలాబరేషన్ విత్ వంశీ సార్ అండ్ అది గుంటూరు కారం తర్వాత దిస్ ఇస్ మై నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్. అండ్ ఐ థింక్ వెన్ వెంకీ స్టోరీ నరేట్ చేసినప్పుడు like he said, instantly you have that connection with the story. So I fell in love with the story the moment from the word go itself. And I think the direction that Venki has done is going to be
one of a kind for me in terms of how he's portrayed my character on screen and in the story. So I think I'm looking forward to that myself. I also have no idea what it's there, but as I've done the scene, I think I could feel it. And about Dulquer Salman sir, I think I'm truly fortunate. I think it's, every actor has a list of actors, directors, people to work with. You always have that, and I've had his name on one of the actors as a wish list to work with, and I'm truly fortunate to have that opportunity very early on in my career. And he's truly a blessing. He's the best co-actor anybody can ask for. He'll make sure that you're comfortable on set. He'll let you take his, your own time while you're doing the scenes. Sometimes I'd feel very nervous while, certain scenes are there, and he would be like, take your time. So I think I'm truly grateful to have such a supportive team, and everybody I think has played a huge role in making sure that everybody gets the best output. So very grateful to be working with the team. వంశీ గారు ప్రమోషన్స్లో కనిపిస్తారో బస్ చేస్తారో తెలియదు, కానీ సోషల్ మీడియా అంతా మీరే ఉంటారు. ప్రమోషన్స్ అన్నీ సింగిల్ హ్యాండ్గా లాగేస్తారు. అసలు ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే హీరో అండ్ డైరెక్టర్ రెమ్యూనరేషన్స్లో ఒక స్మాల్ పర్సంటేజ్ మీకు ఇవ్వాలి ప్రమోషన్స్కి. అది మీరు చెప్పి దుల్కర్ గారితో ఇప్పించండి. తప్పకుండా మాట్లాడాలి. అండ్ మ్యాడ్ టైంలో మీరు ఒక టికెట్ రిఫండ్ స్కీమ్ ఒకటి పెట్టారు, అప్పట్లో అనౌన్స్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి అలాంటిది ఏదైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారు? ఈ సినిమాకి నేను చెప్పాను కదా, నాకు తెలిసి ఈ సినిమాలో తప్పులు ఎతకడం చాలా తక్కువ దొరుకుతాయేమో, అది దొరకవేమో అని కూడా హోప్ నాకు. ఈ సినిమాలో కూడా తప్పులు పట్టుకుంటే వాళ్ళందరినీ పిలిచి ఒక పెద్ద పార్టీ ఇచ్చి వాళ్ళందరితో ఫోటోలు దిగుదాం అనుకుంటున్నాను. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ అండి, ఆల్ ది బెస్ట్. వచ్చు మీరు అంతా తెలుగు వాళ్ళు కదా, ఇక్కడున్న హీరోస్ కాకుండా దుల్కర్ గారిని తీసుకురావడం జరిగింది. ఆయనకి హ్యూజ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు తెలుగులో, బట్ ఏంటి రీజన్? వింటేజ్ లుక్కి ఆయన సెట్ అవుతారని తీసుకొచ్చారు. అంటే 1980 స్టోరీ కదా. దుల్కర్ గారు తెలుగు హీరోనా మలయాళం హీరోనా? సో అంటే ఎవరు సెలెక్ట్ చేశారు? మీ సెలెక్షనా వెంకీ అట్లూరి గారు? కథ వెంకీ అనుకున్నప్పుడు మాకు ఆ కథ క్యారెక్టరైజేషన్ అంతా మీరు ట్రైలర్లో కూడా చూసి ఉంటారు. దుల్కర్ గారే కనబడ్డారు, ఒక ఇంటి పక్కన కుర్రోడు, అతని కష్టాలు అవన్నీ చూస్తే కనెక్ట్ అవ్వాలి ఇన్స్టెంట్గా అని ఒక ఆ లుక్ కోసం అని దుల్కర్ గారే యాప్ట్ అని ఫస్ట్ నుంచి దుల్కర్ గారే అనుకున్నాం. ఫస్ట్ అప్రోచ్ గారు ఆయన నచ్చింది చేశారు, అదే లక్కీ భాస్కర్. సో దుల్కర్ గారు సీతారామం అండ్ last movie Mahanati also and also again this movie also 1980s backdrop. So this vintage look suits you very well. My so next is 1950s. Why I'm clean shaved, everything is no sideburns, everything again is going back to Encanta. But so every time I try to decide that I won't do any more vintage films or retro looks or whatever, there'll still be beautiful stories that come my way. So I'm not fighting it. If it's my destiny to do the most number of period films, so be it. I'm just happy to tell those stories. In 13 years of career, you did 43 movies, right? And Something like that. Yes. This IMDb, I think some movies are repeated. Naaku kuda koncham confused undi adi. రీసెంట్లీ మూవీస్ తగ్గించేశారు. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కూడా కింగ్ ఆఫ్ కొత్త వచ్చింది, దాని తర్వాత కూడా పెద్దగా మూవీస్ లేవు. అంటే సైన్ చేయడానికి ఎందుకు? స్టోరీస్ నచ్చట్లేదా? ఎందుకు మూవీస్ అనేవి తగ్గించడం జరిగింది? హ్యూజ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మీకు. I don't plan these things. I think sometimes films get delayed. Sometimes there is gaps that form. But naaku I only search for great writing. I love stories. I think చిన్నప్పటి నుంచే నాకు స్టోరీస్ అంతా చాలా ఇష్టం. అది స్కూల్లో కూడా I think I always did well in literature, whether it's English or Tamil or whatever, because they're stories. Even now if I meet anybody and if I spend some time with them, I'll know their full life history because I like again those stories. So the only thing I search for is great stories, because I think I'm really blessed to be able to tell amazing stories through cinema, irrespective adi Tamil, Malayalam, Telugu, Hindi. Whatever opportunities might come my way, I think I keep looking for those stories. Sometimes I think things get delayed, but that's not in my control. లాస్ట్ క్వశ్చన్, తెలుగులో యాక్షన్ మూవీస్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చుగా మీ నుంచి? I am open andi adi. I think depending on directors, but adlo kuda there should be some story that I connect with. మీనాక్షి గారు ఈ సినిమాలో దుల్కర్ గారికి వైఫ్ గా చేశారు. ఏ ఫీల్ నచ్చింది మీకు?
I think, like I said, I'm the lucky one to be getting this opportunity. Endukante, like I said, so early on, getting the opportunity itself to be able to act with such amazing actors and amazing human beings. I've always been a huge fan of Mahesh Babu sir, and I've always been a fan of Dulquer sir. So I think getting the Dulquer Garu. So I think to be able to get the opportunity in itself is truly a blessing for me, and everything else is a bonus. So yeah. Thank you so much. దుల్కర్ గారు యాక్చువల్గా మీ నాన్నగారు కూడా ఒక సూపర్ స్టార్. సో ఆయనకు కూడా తెలుగులో హ్యూజ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. అంటే మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్లో ఎప్పుడైనా తెలుగు సినిమా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? అది నాన్నగారితో అడిగానండి. అది హీస్ ఈవెన్ మలయాళం ఐ గెట్ ద సేమ్ క్వశ్చన్. ఐ థింక్ ఓన్లీ హీ కెన్ డిసైడ్ మన ఇద్దరు డూయింగ్ అ ఫిల్మ్ టుగెదర్. దుల్కర్ గారు ఇక్కడ సార్ సీతారాం చేయాలనుకుంటున్నారు. యువర్ ఫేవరెట్ యాక్టర్ Prabhas garu for sure. I think but I also I think get along with everybody. I We love, don't have time. You know, Tarak garu. I love. I've hung out with Charan so much, and Rana, Akhil, Nani. Yeah, Bunny for sure, of course. So if it's something interesting that I get to do, I'm very open to it. Sure. Thank you. సైడ్